بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي السيشن بتاع الجايني اونكولوجي. Our first speaker Professor محمد لبن, Professor of Gynae Oncology, former head of Gynae Oncology Unit in Shams University, Fellow of MD Anderson Cancer Institute. Professor Muhammad was one of eminent professor in Ain Shams University. تفضل دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, dear colleagues attending this presentation, and we'll start. The topic now is can fluorescence-guided surgery improve optimal surgical treatment for ovarian cancer? And I think we shall reach a clue and a possible answer by the end of this presentation. This work has been published in the International Journal of Gynecologic Cancer just a few months ago, and I'm proud to be one of the team beyond this publication. And already some of the members of this team are present among the audience now. This is Dr. Nurhan and Dr. Muhammad Sabur. The others are actually they are residents now, but not in the gynecology and obstetric department. But still, I'm so proud of being my students. This is the background and rationale. We have nearly 300,000 cases of ovarian cancer are reported worldwide every year. And the mortality is 50% of them, as we all know. And despite utilizing primary surgical and adjuvant chemotherapy, nearly 7% of these patients develop recurrence. Here is the distribution of cases of ovarian cancer all over the world, and we can see majority, I'm sorry, okay, the majority of the cases are present in Northern Hemisphere, in Europe, in Russia, and North America. So the process of residual micrometastasis deposit is thought to be a significant contributor to the recurrence and survival. This is the first rationale. The second rationale is these deposits may be chemo-resistant, and we all know that after primary chemotherapy, and then we can get recurrence, and then we have resistance in the chemotherapy, and we thought these deposits are the precursors of chemoresistance. And then reliance on direct visualization and palpation of tumor deposits may be insufficient. Just naked eye and palpation definitely are not sufficient to diagnose microdeposits. This is have been published in 2023, just in the Annals of Surgical Oncology. Then we have the impact of residual disease as a prognostic factor for survival in women with advanced epithelial ovarian cancer. And this is published in Cochrane database just around a year ago. And this important review showed that we have three types of residual disease. We have the non-macroscopic residual disease. We have the small volume microscopic disease, which ranges between 0.1 cm to 1 cm. And we have the large volume residual disease, which is more than 1 cm. We thought previously that optimal CT reduction means you just do the CT reduction till the size of 1 cm, then it becomes 0.5 cm. Now we are talking about no macroscopic disease at all seen by our naked eyes. And this review ended in that in primary debulking surgery,
This categorization of patient into three categories may be visible, but in interval debulking is not visible. We should have only two categories, either non-macroscopic disease at all, we can't see any disease, or small volume with large volume together as another one category, okay? And this is the interval debulking group. So, fluorescence-guided surgery targets fluorescence-labeled molecules and selectively attached to the cancer cells, surface markers on the cancer cells, is thought to help in seeing those small deposits and dealing with during our surgical treatment. Theoretical use of fluorescence-guided surgery is twofold. The first is ability to visualize the micrometastasis, and the second is adding sentinel nodes to the surgery for early-stage disease. And we shall see with our survey that which of these two items is fulfilled by this fluorescence microsurgery. So the aim of the review was survey of the literature on the clinical use of intraoperative fluorescence guidance for ovarian cancer. We did, the team did a literature search, and the main words used were ovarian neoplasm, ovarian cancer, and so on, and intraoperative fluorescence with any mean, and fluorescence surgery, and so on. These are the search items used. And the relevant primary studies were retrieved, investigating these primary studies for the use of fluorescence-guided surgery. In human patients, this was mandatory, not in rats, for example, or on cells, but in vivo. And with the diagnosis, those patients diagnosed with ovarian cancer. Exclusion: didn't perform any patient outcomes. And we eventually came across 168 records, and 92 of them were full text, and assessed for eligibility were 24 included studies. The data charting, we analyzed diagnostic accuracy using in vivo data, as I mentioned, when available, fluorescence-guided surgery, and treatment details, materials, and details. These are the results of the 24 clinical studies. 16 were to visualize tumor deposits and detect micrometastasis, and 8 to investigate visibility and safety in sentinel lymph node mapping procedures. These studies involving 8 countries, 528 patients, and published between 2002 and 2021. The tracers used indocyanine green in 9 studies, 5-amino levulonic acid in 7 studies, OTL38 in 4 studies, and EC17, which is a folate conjugate, in 2 studies, and single study they used sodium fluorescent. Radioactive 99 was used plus the isosulfame blue dye in a single study only. The protocol of using these materials were as follows: preoperative injection in 13 studies, intraoperative injection were done in 11 studies. Laparotomy in 321 patients, minimally invasive approach in 146 patients. The injection sites for sentinel nodes definitely differs from the debulking. Infundibulopelvic ligament in 27 cases, ovarian ligament in 9 cases, both ligaments in 74 cases, ovarian pedicle in 3 cases, and 12 cases
had previously undergone a hysterectomy, so the tracer was injected directly in the infundibulopelvic ligament stem. For fluorescence-guided surgery to visualize tumor deposits, 9 studies used the tracer injected intravenously, with intravenous infusion, I mean, 4 via oral intake, 2 via intraperitoneal administration, and 1 study had the fluorescent material applied topically to the rectum to detect deposits on the wall of the rectum. And these are the population characteristics of the studies. In the 16 studies, this includes 410 patients. Average age is 60 years. Commonly epithelial ovarian, serous ovarian cancer, FIGO stage 3. In 8 studies where sentinel nodes were done, 118 patients, 52 years is the average age, serous and endometrioid ovarian cancer, and commonly FIGO stage 1. This jumps us to a very important question. Is fluorescent-guided surgery safe? In the 5 studies reported an intraoperative complication, but none of them related to the use of the fluorescent material. In 93 fluorescent material, adverse events occurred across all studies, mostly in the form of gastrointestinal symptoms, including abdominal distension, nausea, and vomiting. For the sentinel nodes, the mean sentinel node detection rate was 92%, which is a very good. And the pelvic detection rate was nearly 95%, and the para-aortic detection nearly 97%. For the accuracy of fluorescent-guided surgery, as in the form of primary debulking or interval debulking, the OTL38 sensitivity was 92%, specificity 67%, and positive predictive value was 55%. For indocyanine green, the sensitivity drops to 86%, and the specificity drops again to 57%, and positive predictive value dropped to 47%. For 5-amino levulinic acid, sensitivity still within the range of less than 80%. Specificity is higher, 94%, and positive predictive value is the best among is 95%. The tracer limitation for tracer that binds folate receptor alpha. Folate receptor alpha is expressed in more than 90% of ovarian cancers, but not as much in normal ovarian tissues and surrounding ovarian tissues, and surrounding normal non-ovarian tissues, I mean. But we have 2 limitations. First, non-folate receptor alpha expressing tumors wouldn't be visualized, and this is logic, because we are only dealing with folate receptor alpha, not with the beta type. Second, the false positive rate would be affected by the expression of folate receptor alpha in normal non-cancerous deposits, and macrophages and other cells which are expressing folate receptor beta, and this explains the low positive predictive value for the procedure. The most specific tracer used was 5-ALA, alanine levulinic acid, which accumulate inactively and metabolize rapidly with the cells, with a specificity of 94% and a positive predictive value of 95%. But unfortunately, only 1 study used this tracer. The long-term outcome. Now we are dealing with a very short-term outcome, intraoperative use and the problems during intraoperative use. We didn't find a rate of recurrence, no site of recurrence, no time of recurrence, and no progression-free survival. This is still a problem, was not addressed by any of the published studies. No post-operative 30 days survival. There is no cancer-specific survival. There is no overall survival. These are limitations we came across during our study. So we should, moving forward, the challenges and opportunities. We still have a lot of resource challenges.
inconsistent results from individual studies. This is a problem. Some used some sort of tracer, others used several other tracers, inclusion criteria, exclusion criteria. This makes the matter quite difficult, actually. The second is the different tracers, as I mentioned, the dose standards. There's no uniform dose used, and insufficient data to correlate with survival outcomes, which I think this is the major problem in the published data. Then different classification used to determine the extent of cytoreduction, and multiple histopathologies. You know, the epithelial cancers, they have 5 subcategories, and so we are dealing with several histopathologies. So fluorescent guide surgery may be combined with minimally invasive surgeries to compensate for the lack of tactile sensation. During open surgeries or doing radical surgeries, we can open the abdomen, we palpate the tissues beside our visualization, and then we can decide to sample these tissues or not. In the laparoscopy, you don't have this wealth of tactile sensation. Then this was demonstrated in literature in more than 1/3 of reported patients in our review. They underwent minimally invasive surgery. Another potential use is to identify tumor deposits during interval debulking. This is very important. We give the patient the chemo, 3-4 cycles, and then we'll go and to do the interval debulking, and then we can use the fluorescent guided surgery to guide us to deposits which are not seen by our own naked eyes, and they are hard even also to discriminate these tumor tissues from scar tissues around after the chemotherapy. Then we have fluorescence imaging can be used to evaluate regional blood flow in a technique called near-infrared angiography. For the one who is interested, we can talk about that later, and reduce the risk of anastomotic leak and other complications after surgery by using intraoperative fluorescence material on the anastomotic sites. Survey of board members of International Society of Fluorescence Guided Surgery, and they specified future research to focus in recurrence and survival outcomes and technological development to improve the camera system to allow fluorescence qualification and better delineation of tumor tissues. And this is have been published in Annals of Surgery. This is a consensus conference statement on the general use of near-infrared fluorescence imaging. And then a phase 3 study was published on the use of OTL-38. And very important data has been retrieved from this study, actually. The market areas are the very important issues we came across by this study. In primary debulking, 33% of patients were more amenable to do more resection of parts which were not seen by naked eye. In 39.7% of the patients with interval debulking, we were able to do more cytoreduction. The sensitivity to detect ovarian cancer cells was 83%, and the complete cytoreduction was done in 62.4%. So these are the anticipated clinical trials. As you see, they are still, we have a lot of, plenty, maybe 5-6 clinical trials now, and some of them started, some of them are recruiting. And now the last couple of slides, I would say it is a micro fluorescence guided surgery for ovarian cancer. I think the main use of microfluorescence now is to increase the resectability of the disease, especially in the non-invasive procedures. And we can enter with a laparoscopy, take a biopsy, and then confirm the histopathology. After that, we can proceed for
either open approach or laparoscopic approach using the fluorescence guided surgery to increase the extent of C2 reduction. By the end, definitely I didn't say every single topic in this huge review which was published in the International Journal of Gynecological Cancer, but overall, thank you very much, and I'm ready to answer any question. Thanks, Professor Mohammed Laban, for this nice presentation. Any questions? We can postpone questions until the end of the session. Second speaker will be Professor Paul Knapp. He's a gynecologic oncologist and conductor of University Oncology Center in Medical University of Białystok, Poland. Since 2019, he worked as a member of European Society of Gynecologic Oncology Council. Under his leading University Oncology Center of Białystok, received 2 prestigious ESGO certificates, Center of Excellence in Endometrial Cancer Surgery and the ESCO Certified Center in Ovarian Cancer Surgery. His talk will be about the general principles in gynecologic oncology surgery and the ESCO quality indicators. Professor Paul, the floor is yours. Thank you so much, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Thank you for this opportunity to be here. And as an ESGO representatives, I want to extend on your hands many greetings from President of European Society of Gynecological Oncology, Professor Nicole Consin. And so let's go. I have had nothing to disclose. So as you can see, we do already a huge step from the open surgery till really a very precise method as robotic surgery. That's a really huge step in diagnosis and treatment in gynecological oncology. What we can do, and talking about general principles in gynecology oncology, which should be obvious. There are 3 S rules. By the way, it's systematic, systemic, and standardized procedure. And how can we achieve in this localization as vulvar, vaginal cancer, cervical, endometrial, and ovarian peritoneal cancer. Probably it's the best way to receive these 3 S rules is regularity, repeatability of the procedures. Of course, very important in our society, European Society of Gynecologic Oncology, is qualification for the surgery. I think that's everywhere is the same. That's from the one hand, kind of balance, clinical stage of disease, from the other, knowledge of GYN oncologist. Very important is hospital volume. As you can see, there is an old paper done by Dennis Chi from Memorial when they compare the 2 different volumes of this hospital. Let's leave it for a moment. We later on back to this subject. Very important is in our specialty, GYN oncology is ovarian cancer because it's totally changing surgical paradigm. Right now, what you can see in previous very good talk, radical C2 reduction is the key point. But that's the question, if it's possible to receive a really 0 C2 reduction. Previous presentation clearly showed that it's not exact R0. So there is a huge discussion right now if we really have R0 or not. You're right. So talking about principles in gynecology oncology, that's very important to have a roadmap. As you can see, ESGO produced a lot of guidelines. That's a European standard. I think right now is worldwide standard, which is very easily accessible from the ESGO website. But what we are talking and how can we underline these principles is a very new, interactive, innovating, and inspiring system using an app you can use and we can discuss about later on if it's useful or is not. But let's see, just
do a very short overview about these guidelines in endometrial, vulvar, cervical, ovarian, and rare tumor cancer. That's a completely new upload. And you can see step-by-step procedures. I think in our work in gynecologic oncology, it's very, very important to do step-by-step procedures because that's have a crucial influence from OS and the PFS. Let's see. That's a early stage of vulvar cancer. You see there's a primary T1, T2, so means tumor less than 4 centimeters. And what shall we do? Of course, that's very obvious. Do a surgery or maybe not. Sometimes that's a very good question for our fellows in our departments. So, for example, if we have a tumor localized laterally, you can see we have a wide local excision plus unilateral lymphadenectomy. Or if we have a tumor in the midline, so this bilateral is very crucial to do. Of course, very important is to see and to understand for vulvar cancer, let's say, how to do, for example, flaps. In my department and in a lot of departments, probably in yours as well, we do this kind of procedure without plastic surgeons. We have to do everything by ourselves. So you can see the 51 years old patient, we very easily flap. If we have large multifocal lesions, so then we need a skin flap procedure. Let's call it, of course, the knowing of anatomy is crucial in medicine, in our job. Medical surgeon is really very, very important. You can see there is a huge defect, and that's a flap coming from gluteal folds. Very, very easily did with very good recognizable inflow of the perineal artery and pudendal artery and inferior rectal artery. So knowing these branches, that's really very good to do this flap. And we can see it in our guidelines, ISGEL guidelines. But another question is how we can really receive these 3S rules. So I think the very concrete definition is tailoring surgery done by Denis Courlet and his classification, Courlet and Marrow classification, right now updated. 3 days ago, I met Denis in Istanbul. We talked, and he presented the very let's say, early information about new classification, but after about that later on. So you can see there is a radical hysterectomy type A, B1, B2, C1, C2, and this 3D classification modify according to parametriums. And from the other hand, that's very important. It's very important to just suggest type of radical hysterectomy according to risk groups, low, intermediate, and high risk groups. And it also is in our guidelines. I think we can. I mean all worldwide. New classification, as I said, has changed. That was a kind of new system done by David Sivula and Nadine Abrasum from Czech Republic and from Memorial, New York, US, according to cooperation with Denis Courlet and Marrow. When we have right now 3D model of how to resect and how to parametrium anterior, posterior, and lateral could be resected. That's really very important. That's absolutely crucial to understand how we can manage and how we can do with nerve sparring, as you can know, C1, or total hysterectomy, historically called Wertheim operations. So it's C2. That 3 model could be unreadable from these slides, but if you do this kind of surgery, radical surgery, that's really precise, knowing where is the structure or and what we have to resect or what we have to spare. But several years ago, we have kind of like a France revolution, because Pedro Ramirez published at the beginning a very controversial article, minimal invasive versus abdominal radical hysterectomy for cervical cancer.
you remember a huge discussion all over the world what we have to do, laparoscopically or open manner. But this data precisely show that right now open surgery influence has absolutely statistically significant meaning in this kind of surgery. Answer for this kind of article was a paper published by Louis Chiva when part of your centers achieved as well this very important highlights. I underlined them here. That's minimally invasive surgery. Patient with FIGO stage 1B1 cervical cancer increase the risk of relapse and death if we do laparoscopically or robotic surgery, this kind of surgery. Avoiding uterine manipulation, that's I think is really crucial, and implementing and protective vaginal closure was associated with DFS similar to that of open surgery. That was still controversial and still discussed. You know, there's some trials in Europe, and we will see for a couple of months for a new data, and I'm deeply sure it will be presented next ESGA Congress in Barcelona. But that was a very good presentation before mine because I feel free just to show this algorithms, what does it mean and how can we implement lymph node staging. You know, there is a different algorithm for different staging in GYN oncology right now, according to ovarian cancer, according to cervical cancer, and of course endometrial cancer. Right now, very popular how to do it, SLN using an ICG or sometimes technetium, sometimes blue iodine. But let's back our memories, back our focus to ovarian cancer, because ovarian cancer right now should be a king or queen of disease in GYN oncology, because there is absolutely multi-organ disease, and there is no question how we can remove it from the pelvis. But that's a question what we can do in upper abdomen. The same, you can see that what does mean complete CT reduction, and it means to receive T equals 0 centimeters, non-visible rest of the tumors, which increase OS and PFS. But is it really possible to receive R0? If you put the PubMed and you see several presentations and several publications, several papers, there are a lot of them. And right now, as I said, and I want to underline, there is not a problem to remove something from the pelvis, because we have a very well described modified posterior exenteration in America. It's called oophorectomy type 2, and there is no definition of frozen pelvis, because in one block we removed whole bulky tumors with bladder involvement, with rectum involvement. Of course, that's a trick that we are obliged, we're able to do bowel resection with the same time end-to-end anastomosis. So you can see there is a part of this procedure, because we have no time. Please forgive me. I'm gonna go to the next slide, but you have a centers, certified centers here in Egypt, so you can do really very precise and fantastic work. But as I said, there is not talking about what we can do in pelvis. That's talking about what we can do in upper abdomen part of. We have to do liver resections. That's very important to know the segments. Very important to do an anatomy. That's pictures from my department, when in one block sometimes we have to remove whole amentum with one block with the pancreatic tail, or do a splenectomy and stomach removal because of the tumor. That's a very important to be a really good surgeon and very precisely do this and know the steps how to resect diaphragm and
be a level up. You can see there is a 26 years of patient that's 1 month ago surgery did in my department, patient after 5 years suffering of this ovarian cancer, after 9 lines of chemotherapy, after bulky surgery, came to my department. We do this kind of really bulky surgery, remove right diaphragm and part of pericardium, do a patch, and after 2 weeks, patient was dismissed in really good condition, probably, of course, of the age from my department, from the hospital. So what I underline, to be a really aggressive surgeon depend on upper part abdominal, and you can see absolutely everything in our guidelines is the guidelines. So very important, as you know, is volume of the hospital. There is, as I said, a paper of Dennis Chi, which it showed that there is a statistically significant where this kind of patient have this kind of surgery. So that's patients with TH8 BSO, pelvic lymphadenectomy, para-aortic lymphadenectomy, and the other procedures. And there is a statistically differences between these two high volume and low volume centers. And that's not a story only about how can we do a radical procedure, but that's a story about a new right now classification. Will be, I'm really happy because that will be a next lecture about that. But just only more that it's very important, and it's updated online and in our guidelines. What's and how big influence do we have right now after new histomolecular classification of endometrial tumor? So there is really discussion about complex procedures in GYN oncology. In the end of my lecture, I wanna really invite you to be as a part of ISGA family, because you are really very good part of our community. And that's a pity that only several centers apply for this ESGO accreditation centers, because there are a lot of I think advantages which you can receive. We can receive as ESGO family. That's a word from the Mrs. President Nicole Consin. So you can see, and you have the other lecture about how you can receive the ESGO accreditation. So just only few words. That's a two categories of certification: certify regular center and certify center of excellence. There is some quality indicators. It was described if 3 very important papers right now is under construction. The last about cervical cancer, cervical indicators. It will be updated by David Cibula. And I think in a couple of days, next days, we will see new updates. So that's one of this table self-assessment form with update scoring system for ovarian cancer. As you can see, very precise quality of indicators in endometrial cancer. Have 29 questions, so there are really a lot, and they're very important points which you have to resist in the end of the day after fulfill this self-assessment form. So let's just short summarize for certification of in ovarian cancer surgery. So you have seen there is a criteria for defining a certified center. There is a 24 complete surgeries per year in advanced stage 3rd and 4th ovarian cancer over 3 years. Total 72. That's obvious. 12 complete primary cytoreductive surgeries in advanced stage of ovarian cancer. So mostly 36 over 3 years. So that's not. It's really a high amount of these surgeries. Right now we have 56. Much more right now accredited centers and 22 of excellence in ovarian cancer surgery. Actually, we have 8 accredited centers and 9 centers of excellence. My center
received these excellent centers several months ago. So as you can see, that is really very easy to get and to be an ESGO family. And it's not so difficult for both of you to be 3S rules, systemic and standardized procedure with regularity, repeatability of this procedure in vulval, vaginal, cervical, endometrial, and ovarian cancer, because we are team. Right now, we are really team because there is a multidisciplinary holding partnership consortium who treat this patient. That's not only surgeons and clinical oncologists, but radiotherapists, nutritionists, psycho-oncologists, patient support groups, engage, for example, and other specialties. That's a really team. One of this amazing event done. That's of course Istanbul, and I wanna invite you in the name of President Nicole Consin to Barcelona. Will be next 6 months. We change the date into summertime, not to clash with IGCS. So once again, all those activities, all those we can fulfill in the textbook, especially for fellows. That's a very good textbook. Right now, there's a new edition, platinum edition, with really very good information about surgery. So I want to once again thank you to be here. That's a really pleasure and privilege. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Professor. And I would like to invite for this amazing, thank you for this amazing presentation. Would like to invite Dr. Mahmoud Ghalib for the next presentation. Endometrial carcinoma, what's new in the updated FIGO staging? في بقلب كده شو بقلب كده ولا بنوجهه على الشاشة؟ ايوه قدامي ما بقلبش. في جون 2023 انترناشونال فيدريشن اوف جاينيكولوجي اند اوبستاتريك عملت ابديت للستيجنج اوف اندوميتريال كارسينوما، وكلنا قريناه، بس هو احنا تهنا فيه كتير ومبقناش عارفين هو يعني فين، يعني هنجيبه ازاي وهنعمل ايه. فاحنا هنتكلم باختصار عن ايه التغيرات اللي حصلت في الستيجنج. 3 حاجات. اول حاجه الهيستولوجيكال تايبس، ثاني حاجه تيومر باترنز، ثالث حاجه موليكيولار كلاسيفيكيشن. اول حاجه الهيستولوجيكال تايب. كنا في الاول بنقول الهيستولوجيكال تيومر تايب is an important prognostic predictor في الاندوميتريال كارسينوما، وكنا بنقسم دايما الاندوميتريال كارسينوما لاندوميترويد تايب ونون اندوميترويد تايب. هما دلوقتي الهيستولوجيكال تيومر تايبس بقى في نون اجريسيف هيستولوجيكال تايب اللي هو لو جريد اندوميترويد ادينوكارسينوما اللي هو جريد 1 و 2، وفي اجريسيف تايب عندنا بقى كذا حاجه. اول حاجه هاي جريد اندوميترويد كارسينوما، هاي جريد اندوميترويد كارسينوما اللي هي جريد 3، والسيراس كارسينوما، والكارسينوساركوما، carcinoma, or other unusual types such as mesonephric like وgastrointestinal mucinous type carcinoma.
دول الاجريسيف هيستولوجيكال تايبس كلهم بتاعه الاندوميتريال كارسينوما. عندنا كمان من التشينجز وعندنا التيومر باترن. التيومر باترنز والسبريد. عندنا اول حاجه كنا عارفين دايما ان ستيج 1 اللي هي كونفايند لليوتاين كوربس والاوفري، فحصل فيها تغيرات كتير. كان ستيج 1A 1B 1C. 1A دلوقتي بقى في نون اجريسيف هيستولوجيكال تايب. وعندنا ستيج 1 اللي هو كونفايند لليوتاين كوربس والاوفري. ستيج 1 كونفايند لليوتاين كوربس والاوفري. عندنا اول حاجه ستيج 1A اللي هو نون اجريسيف هيستولوجيكال تايب، اللي هو زي كنا بنشوف على طول او كونفايند للميتين. No more than superficial myometrial invasion is present, less than 50%. تاني حاجة absence of extensive أو substantial lymphovascular space invasion. تالت حاجة absence of additional mets. رابع حاجة the ovarian tumor is unilateral limited للأوفري without capsule invasion أو rupture. يعني العيانة لو فيها invasion في الاندوميتريوم وفيها unilateral ovary في ميتس والاوفري ده انتكت ومفيش كبسول رابتشر وعلى ناحيه واحده ومفيش ميتس في حته ثانيه والانفيجن في المايوميتريوم اقل من 50% وبالتالي مفيش سبستانشال او اكستنسيف ليمفوفاسكولار سبيس انفيجن، هنعملها ستيج 1 ومش هتحتاج تاخد ادجفانت تريتمنت. الليمفوفاسكولار سبيس انفيجن از ديفايند في ال WHO كاكستنسيف او سبستانشال لما بيكون في اكتر من 5 فيزلز انفولفد. هنيجي بقى لاهم حاجه وكلنا بنسمع عليها دلوقتي ومش فاهمين هي ايه، الموليكيولار كلاسيفيكيشن. الكانسر جينوم اتلس الموست امباكتبل
impactful molecular classification is that proposed by the Cancer Genome Atlas, which classifies the endometrial carcinomas into 4 categories. أول حاجة البولي أو الألترا ميوتيتد اللي احنا بنسميها بولي على طول. تاني حاجة مايكرو ساتلايت انستابيليتي على الهايبر ميوتيتد اللي هي مس ماتش ريبير ديفيشنسي. تالت حاجة سوماتيك كوبي نمبر التريشن هاي على سيرس لايك وده اللي احنا بنسميه B53 ابنورمال. رابع حاجه سوماتيك كوبي نمبر التريشن لو وده بيشمل اندوميترويد كارسينوما والكلير سيل كارسينوما with low copy number alteration and low mutation burden اللي هو non specific molecular profile. يبقى كده احنا عندنا 4 حاجات. اول حاجه بولي، ثاني حاجه mismatch repair deficiency، ثالث حاجه B53 abnormal، ورابع حاجه non specific molecular profile. لازم نعرفهم دول عشان هم دول اللي بعد كده هنعمل لهم تيستنج لو حابب اعرف الموليكيولار كلاسيفيكيشن بتاع الاندوميتريال كارسينوم. طيب ازاي بقى هنابليكيت الكلام ده في البراكتس بتاعنا؟ دلوقتي اي عيانه اندوميتريال كارسينوما المفروض ان يتعمل لها موليكيولار كلاسيفيكيشن او موليكيولار تيستنج. ازاي بقى هعمله؟ في عندنا 3 اميونو هيستوكيميكال ماركرز اللي هم اول حاجه B53، ثاني حاجه MSH6، وثالث حاجه BMS2. دول لازم يتعملوا كاميونو هيستوكيميكال ماركرز، وفي واحد بس موليكيولار تيست اللي هو بولي ميوتيشن. طب دول احنا هنعملهم المفروض لايه؟ لاي عيانه اندوميتريال كارسينوما بغض النظر عن اي الباثولوجي او اي حاجه. اي عيانه المفروض اندوميتريال كارسينوما لازم يتعمل لها الكلام ده كله. البرفورمانس اوف كومبليت موليكيولار كلاسيفيكيشن زي ما احنا قلنا اللي هو البولي اي والميس ماتش ريبير ديفيشنسي والنون سبيسيفيك موليكيولار بروفايل والبي 53 abnormal is encouraged in all cases of endometrial cancer for prognostic risk group stratification as potential influencing factors of adjuvant or systemic treatment decision. يعني الموليكيولار تيستنج ده ممكن يغير الستيجنج الباثولوجيكال ستيجنج بتاع العينه. ممكن تبقى عينه ستيج 1 ومش محتاجه ادجفنت، بعد ما اعمل لها موليكيولار كلاسيفيكيشن ممكن تبقى ستيج 2 او ستيج 1 سي وتحتاج تاخد ادجفنت تريتمنت. هنعرف الكلام ده دلوقتي. اول حاجه البروجنوزس بيتغير بعد الموليكيولار كلاسيفيكيشن. عندنا لو العينه الجود بروجنوزس هو البولي اي ده جود بروجنوزس. في عندنا انترميديت بروجنوزس ده الميس ماتش ريبير ديفيشنسي والنون سبيسيفيك موليكيولار بروفايل، دول كده انترميديت بروجنوزس. وفي بور بروجنوزس اللي هو B53 abnormal. طيب في الايرلي اندوميتريال كانسر البريزنس اوف باثوجينيك بولي ميوتيشنز or of B53 abnormalities now modifies الفيجو ستيج. يعني لو عينه ستيج 1 او 2 تيومرز ومعاها بولي ميوتيشن اندوميتريال كارسينوما دلوقتي بتبقى ستيج 1 ام اللي هي موليكيولار بولي ميوتيشن. فاحنا دلوقتي بقينا نحط ستيج 1 ده اللي هو 1 a مثلا، الام دي بترمز لي موليكيولار كلاسيفيكيشن وبولي ده نوع الموليكيولار بتاعها. ولكن لو عينه B53 abnormal endometrial carcinoma is classified as stage 2 C M اللي هي molecular B53 abnormal. يعني لو عينه stage 1A وفيها B53 abnormal هي بقت stage 2C وبالتالي هتاخد adjuvant بعد ما كانتش تحتاج ان هي تاخد adjuvant treatment. لكن الادفانسد اندوميتريال كارسينوما خلاص هو الموليكيولار كلاسيفيكيشن مش هيعمل لها اي ابديت خالص، لا هو بيزد على السيرجيكال والكلينيكال باثولوجيكال فيتشرز از نوت altered افتر الاديشنال موليكيولار كاركترايزيشن. وبالتالي احنا بس الموليكيولار كلاسيفيكيشن بيفرق معانا في الايرلي اندوميتريال كارسينوما اللي هي ستيج 1 وستيج 2 ان هو ممكن يعمل ابديت من ستيج 1 لستيج 2 او يخلي العيانه ما كانتش محتاجه تاخد ادجفنت تريتمنت تيجي بعد كده العيانه تحتاج ادجفنت تريتمنت. والمفروض ان احنا نعمله روتين لكل العيانين الاندوميتريال كارسينوما. Thank you. Thank you, Professor. شكرا Dr. Ghalib for your nice and informative presentation. Now we are moving to the next speaker, Professor Basir Rif'i. He's a professor of surgical oncology at Mansoura University. He's talk about the way for ISGO accreditation in gynecological oncology. اتفضل يا دكتور باسل. كويس ولا لسه عامل مشاكل؟ كويس. ما كانوا مستقصدينك انت يا محمود بقى. سهل. So thanks for the chairperson, thanks for the scientific committee for inviting me.
it's really an honor ان انا لاول مره بتكلم في مؤتمر عين شمس. انا حضرت على فكره مؤتمرات كتير، كل مره بحضر سيشن الجايني اونك، واتكلمت في مؤتمرات كتير في مصر نسا وسيرجيكال اونكولوجي، but it's the first time to have the honor to be in this very prestigious conference, so thank you for having me. وانا اعتقد ان كل اللي في القاعه بيتكلموا عربي، حتى بول مشي صح، فممكن نتكلم، مش لازم نتكلم توتالي انجلش يعني عشان الناس. yes if يعني I'll try because I have just said this presentation 2 days ago in Istanbul، فيعني people who are following ESGO have heard it totally in English، هيلاقوها على الإسجو Academy. اوكي، ف those are my conflicts of interest. اعتقد بروفيسور بول كناب يعني من حوالي محاضرتين بالظبط اتكلم تقريبا، بدا يعني عمل انتروداكشن للمحاضره بتاعتنا على وات ار اسجو اكريديتد سنترز، وان الاسجو اكريديتد سنترز بدا الاسجو ان هو يقول we all claim that we are doing gynecological cancers, we all claim that we are doing، فبالتالي محتاجين some sort of accreditation or certification علشان نقول السنترز دي accredited ولا لا. اتكلم بول عن الاكريديتد سنترز، والاكريديتد سنترز دي كانت الاول نتورك كونفايند لليوروبيان كانتريز، وبعد كده بداوا يقولوا ان هم ممكن يعملوا اكريديتيشن فور نون يوروبيان كانتريز. بدا الموضوع في الهند ب2 سنترز في الهند، وللاسف يعني ان في سنتر في اسرائيل سبقنا كمان وخد الاكريديتيشن، وبالتالي بقى كل السنترز اللي بره اوروبا هم 2 سنترز في الهند وسنتر في اسرائيل. فجت الفكره من هنا ان احنا نقدم على الاسجو اكريديتيشن. لما قرينا الابلكيشن فورم اللي هنقوله حالا انه وي كان فولفيل الكرايتيريا، وليه ما يبقاش مصر بحجم الجايني اونكولوجي فيها وكل اليونتس اللي فيها اكريديتد. وبالتالي الحمد لله ان احنا وي جوت ذا اكريديتيشن اند ذن افتر فيو مانثس اسكندريه جوت ذا اكريديتيشن، وبقى عندنا في الخريطه 2 centers from Egypt which are اسجو certified for gynecological cancers او اسجو accredited for gynecological cancers، واتحط اسمنا في الخريطه العالميه. ايه المطلوب علشان اسجو اكريديتيشن؟ المطلوب على الاسجو اكريديتيشن ان انت بتقدم الابلكيشن فورم بتقول ان انت عندك ريجولاري MDTs بيتعملوا تيومر بوردز، ريجولار educational staff meeting، participation in clinical trials، yearly reporting of your activities، agreed evidence based and documented clinical policy of the management. والسنترز دي بتوفر some sort of salary او other form of financial support للفيلوز، ولازم يبقى عندك لوكال تريننج بروجرام. لو احنا في مصر عندنا لوكال تريننج بروجرام وهو موضوع مش موجود لحد دلوقتي، فيو شود ادوبت الاسجو كوريكولم. هو عاملين كوريكولم لطيف جدا على الويب سايت بتاع الاسجو، وبتادوبت الاسجو كوريكولم، وبيبدا الكانديديت هيجي عندك بيبدا يملا الاسجو اي لوج بوك، يعني لازم يبدا يقول انا اشتغلت حالات كذا حالات كذا بالاي دي بتاعتها، علشان ما ينفعش في الاخر يطلع حد يقول لك انا اشتغلت 300 حاله، طب فين الدوكيومنتيشن بتاعك؟ لازم يبقى في ريجستري في السنتر كويس جدا، واعتقد دي نقطه ديفكتيف اللي واجهت معظم السنترز المصريه في الاكريديتيشن، واللي يمكن كانت نقطه قوه عندنا شويه، ان احنا يعني everything كان عندنا في المنصوره في الاونكولوجي سنتر كان ريجسترد كمبيوتر ريجستري سيستم، حتى عرضناها اكتر من مره من 2005. يعني اساتذتي اللي عملوا القصه دي قبل ما انا مستلم نايب في 2005، فكانوا بيعذبونا جدا ان احنا لازم نمشي باللابتوب ونعدي على كل الحالات ونقعد نسجل everything على الكمبيوتر، فكنا بنزوغ ونقعد نملى برضه البيبر ورك، فقطعوا لنا الويب بيبر ورك خالص، لغوا البيبر ورك من 2005 2006، وبقينا غصب عننا لازم everything. اللاب مش هياخد التحليل الا هو موجود على السيستم، الاشعه مش هتعمل الاشعه الا موجوده على السيستم. السيستم كان عمله دكتور مجدي ابو ريان رئيس جامعه المنصوره، واعتقد احنا كنا اول ناس تادوبت في كل الاقسام، يعني اساتذتنا كان لهم الفضل في ده. لما كبرنا شويه وبقى عندنا داتا سيستم حقيقيه وداتا كلها ريجسترد على الاي دي، وبدانا احنا بننشر الحاجات دي، وعايز اشوف كام حاله اوفريان كانسر في اخر 5 سنين، جاست كليك واطلع كل الحالات واطلع اي دي. عرفنا قيمه الكلام ده، وعرفنا قيمه ان احنا التعب اللي تعبناه فعلا كان له فايده، واحنا اكتر ناس استفدنا بيه بعد كده لما اشتغلنا على القصه دي. طب ايه المشكله في مصر؟ ان احنا اول ما بدانا نشتغل جايني اونكولوجي بدانا نشوف، انا يمكن بدات الشغل في الجايني اونكولوجي من 2011 2012 تقريبا، when I got my training and then I returned back to Egypt، لقيت ان مفيش well constructed gynecological cancer subspecialty in the region. وحقيقه احنا كنا بنسمع، او يعني اول ما رجعت من مصر خالص قابلت استاذ عندنا في المنصوره راجل لطيف جدا اسمه دكتور محمود شاور، قال لي يا باسل مفيش جايني اونكولوجي في مصر الا في عين شمس. انا فاكر الكلمه دي كويس قوي. قال لي الوحده بتاعه الدكتور خليل لمعي هو عمل وحده عين شمس، فما حدش يدعي في مصر خالص ان في جايني اونكولوجي، الكلام ده كان في 2011، الا في جامعه عين شمس، ودي الوحده الوحيده اللي فيها وحده اورام حقيقيه فعاله. لما بدات ادور اكتشفت لا، احنا عندنا وحده اورام في المنصوره في اسم النساء والتوليد، وحده وافكتفلي مانجنج، وفي وحده في اسكندريه عامله شغل هايل مع كان الدكتور محمود ودلوقتي دكتوره ميرفت وكده، وفي وحده في الزقازيق عامله شغل هايل مع دكتور اشرف، وفي وحده هايله في اسيوط عامله مع دكتور علاء ودكتور هشام ابو طالب. لا، في وحدات بت وي نيد تو يونايت توجذر علشان نبدا نهتم بالموضوع ده. فما عندناش جاينكولوجيكال كانسر سب سبيشاليتي، مفيش تريننج بروجرام حتى هذه اللحظه اللي احنا واقفين فيها في 23، مفيش تريننج بروجرام لجايني اونكولوجي حقيقي موجود في مصر. ادعي ان احنا في المنصوره عملناها، نقول دلوقتي
في السنتر بتاعنا، وفي دبلومه متقدمه من اسم النساء عندنا في المنصوره، واعتقد برضو ان هي اباوت ان هي تاخد الابروفال، واعتقد في واحده ثانيه من اسكندريه متقدمه، فالموضوع ده هيتحل قريب. مفيش اكريديت سنترز، ده اللي كان الوضع ساعتها، وكان في شورتج للجينيكولوجيست اللي مش بيشتغلوا، زي ما شفنا باول دلوقتي عرض الدايفراماتيك ريسكشنز وورانا الهارت وهو بيبلبيت. فمعظم الجينيكولوجيست بيبقوا قلقانين قوي لما يطلعوا للابر ابدومينال بارت، الابر ابدومينال سيرجري بيحتاجوا الجراحين معاهم. واحنا كان في كتير من زمايلنا واساتذتنا الاونكو سيرجنز بيشتغلوا الحاجات دي بس وزاوت جينيكولوجيكال باك جراوند، فكنا كتير قوي نشوف ان حاله اوفريان كانسر فيها اسايتس يقول لك دي ستيج 4 خلاص، وزي الجاستريك كانسر والجينيك كانسر وحولها كيموثيرابي، يا عم اسايتس دي ستيج 1 اوفري. والله يعني الموضوع ما ينفعش الاونكو سيرجن يشتغل من غير جينيكولوجيكال باك جراوند، ولا الجينيكولوجيست يشتغل من غير ما يبقى عنده سيرجيكال سكيل تو ديل على الباور ريسكشنز والليمف نودز والاورتا والاي في سي ويطلع فوق لحد الابر ابدومين. وبالتالي خليني مبسوط ان مفيش حد هنا غريب عننا، اقول ان حتى لما نبص على القاعه النهارده في مؤتمر كبير وبالحجم ده، المهتمين بالجاينا انكولوجي عدد قليل خالص زي ما احنا شايفين. ده بيحصل في كل مؤتمرات النساء والتوليد اللي بحضرها، لما بلاقي المهتمين بقصه الانكولوجي عدد قليل خالص. فوي هاف تو يونايت توجذر العدد ده، مش نقعد بقى نحارب بعض اسكندريه في المنصوره الاورام مع جراحه الاورام مع النساء، ولا جراح الاورام ما يمدش ايده بتاع كده، لا وي شود انكارج ايتش اذر علشان الحبه دول يتلموا على بعض، نبدا نزود شويه ونزود شويه، لان احنا ان ديب نيد. يعني الصوره نفسي اصور القاعه دلوقتي عشان بعد كده اللي يقول لي ما تمدوش ايدكم في الجاينكولوجي اقول له ده الاهتمام في اكبر مؤتمر في مصر بالعين وفي قصر العيني وفي البي جي اي سي سي تلاقي البريست نفس الوضع عليه، كل الناس في قاعه البريست وقاعه الجاينكولوجي مش موجوده. الراديو ثيرابي ماشينز قليله جدا في مصر على 100 مليون مواطن. البراكي ثيرابي اكويبمنت لحد قريب خالص كانوا هم 3 موجودين، واحده في اسكندريه واحده في المنوفيه وواحده في القاهره، دلوقتي في واحده ثانيه في القاهره وفي الزقازيق وفي المنصوره، فالعدد بيزيد. ما كانش عندنا سكرينينج بروجرامز، وعندنا مشكله كبيره خالص في المولكيولار كلاسيفيكيشن، لسه كان الدكتور محمود بيتكلم فيه. عشان اعمل البول مثلا ده صعب جدا، انا ممكن اعمل بي 53 ممكن اعمل الاي اتش سي بتاع الام اس اي، بس البول مش موجود في مصر حتى هذه اللحظه، مفيش بول ميوتيشن. فالناس بتتكلم ان كل الكلاسيفيكيشن والستيجنج اتغير اكوردنج للبول ستيتس. تطلع انت بقى تقول لهم انا ما عنديش اصلا بولي ميوتيشن ما اقدرش اعمله في مصر خالص. البارب انهبيتورز كانت نون افوردبل، دلوقتي لسه الاسبوع اللي فات دخلت اخيرا الحمد لله، بقت نفقت الدوله البارب انهبيتورز دخلت فور اتش ار تي بوزيتيف بيشنتس. فانا قصدي عندنا مشاكل كتير، عندنا مشكله كبيره ان عندنا الانفليشن والايكونوميك كرايسيس اللي بنعاني منها، ويعني الجاب عماله توسع، وعندنا مشكله اكبر بكتير وهي ان البيست مايندز ار ليفينج. دكتورز كل يوم بنشوف ناس زي الفل وشباب زي الفل اتعلموا كويس قوي او خدوا بعثات ورجعوا وكلهم مسافرين. فعندنا مشاكل وي نيد تو سولف، ما نقولش كل حاجه تمام. psychological overload, difficult surgeries with high morbidity ومورتاليتي. بدأنا نشتغل لوكالي، going nationally, going regional and then going international. اول حاجه حاولنا نقول we have to speak the same language. جراحين الاورام اللي انترستد مع بتوع النساء الانترستد لازم نتكلم لغه واحده، ما نقعدش نتكلم كاننا بنتكلم، كنا في الاول بنتكلم لغه تانية خالص، يعني غير بعض الناس، مش يعني بالخناقه كلها دي بتاعتنا ولا بتاعتكم ولا يعني. فبدانا ندخل السب سبيشاليتي، بدانا نعمل عندنا حاجه اسمها مانثلي جاينا انكولوجي فورم، ان احنا كل شهر بنشوف احنا عملنا ايه، الاوديتس بتاعتنا، الحالات طول الشهر احنا عملنا ايه في الحالات دي، ايه اللي طلع حلو وايه اللي طلع وحش، وبنقول مشاكلنا احنا الخاصه وبنعرضها على الجروب بتاعنا من غير اسماء، ان يا جماعه الحاله دي عملت كذا وكانش المفروض يتعمل، والحاله دي عملت كذا ما كانش المفروض يتعمل. and we have real tumor board بقى لنا اكتر من 5 سنين دلوقتي، كل يوم حد الساعه 12 الظهر موجود الويكلي تيومر بورد. بعتنا ايام ما كانت البعثات لسه مفتوحه، الناس راحت اليابان والناس راحت فرنسا والناس راحت ايطاليا والناس راحت ستراسبورج فرنسا وجيميلي وتعلموا الشباب الصغير ورجعوا وفرقوا كتير قوي عندنا في السنتر. وبدانا نعمل محاضرات والناس تحضر. بدانا نفكر going from local work to national work، ان احنا عملنا الفيرست جو اللي كان اول مره نعمل جاين انكولوجي فورم كان في المنصوره. ما لقيناش شركات تدعمنا لان كان اياميها ما فيش بارب انهبيتورز وما كانش فيه بيفيزوماب وكان لسه ما فيش اي دعم، كان في 2017. فكانت العيله اللطيفه دي هو ار ذا فاميلي اوف كارسينوساركوما بيشنت هو دايد اوت اوف يوتراين كارسينوساركوما، هم اللي سبونسرد الفيرست جو عندنا، وكانت يعني اول مره ان عيله هي اللي بتسبونسر ان يحصل ساينتفك ايفنت في المنصوره. وحقيقه واجهتنا صعوبات، فنقلنا بعد كده الفيرست جو ده كان في 2017. بدانا بعد كده عملنا السكند والثيرد جو في القاهره 2018 2019، كايرو جورنال كلاب كان لهم الفضل في ده حقيقه. وبعدين عملنا الفورث جو. الفيفث جو بقى حصل خالص طفره، لو لاحظتوا اللوجوز بقى معانا الاسجو اليوروبيان سوسايتي اوف جاينو انكولوجي، بقى معانا البان اريبيان ريسيرش سوسايتي اوف جاينو انكولوجي، بدا يخش معانا الانترناشونال سوسايتيز، بداوا يحسوا ان في حاجه بتحصل في مصر وبداوا ان هم يخشوا معانا. السكسس جو بقى معانا الاي جي سي اس والاسجو، الاثنين موجودين، سواء انترناشونال جاينو كانسر سوسايتي والاسجو بقوا هما الاثنين معانا. اللوجو ده رئيسه الاسجو البريزيدنت اليكت انا فاجوتي، وجم مصر وتفسحوا وشافوا، لو كان بول هنا كان عارف الوجوه دي كلها. السيفنس بقى معانا في السيفنس اللي هيبقى في شهر 12 ان شاء الله، البريزيدنت اليكت اوف اي جي سي اس والبريزيدنت اليكت اوف اسجو. فبدانا جوينج فروم ريجونال تو انترناشونال ريكوجنيشن موجود جدا، وبالتالي بقينا فخورين ان عندنا 2 سنترز اكريديتد في اسكندريه وفي المنصوره حاليا.
بدانا نعمل البي جي اي سي سي والايجوز كناشونال ميتنجز، بدانا نخش ريجونالي مع البان اريبيان ريسيرش سوسايتي اوف جايني اونكولوجي والميماجو، بنعمل مانثلي تيومر بورد معاهم هنشرحهم حالا، وبدانا نخش ان ديب ريليشنز مع اليوروبيان سوسايتي جايني اونكولوجي والاي جي سي اس. بنعرض الاديوكيشنال اكتيفيتيز دي، الحاجات اللي كنا زودينها بتاع بيشنت ادفوكسي ان كايرو. انا عايز اخش على طول على تيومر بوردز. احنا بنعمل تيومر بورد الويكلي عندنا في المنصوره كل حد. طب في حالات بتبقى صعبه علينا او في باثولوجي بنبقى محتاجين نراجعه، فبنبدا نخش انتو انترناشونال تيومر بوردز، سواء الاي جي سي اس هو سبونسرد بالاي جي سي اس انترناشونال كانسر سوسايتي، ان احنا الاربع التالي من كل شهر والجمعه الثالثه من كل شهر لو في اي حالات صعبه علينا او مش عارفين ناخد فيها قرار، او انا مثلا شخصيا كتير مثلا حاله بايلاترال اوفيريان تيومر which is not candidate for fertility preservation في بنت صغيره، وعايز اخد قرار ان انا I'll do hysterectomy، وانا عارف ان الساينس بيقول ان اي كان دو هيستريكتومي بدل ما فيش فرصه تو سبير الاوفري، بس انا ما اقدرش اخد القرار ده لوحدي، لازم يبقى دوكيومنتد ان معايا بانل كامل اكسبرتس يقول لي هيستريكتومي ويمدوا لي على الكلام ده، او نقول الفلان وفلان في القصه دي. فبنعرض كل الحالات بتاعتنا، بيبقى دكتوره ميرفت موجوده كتير معانا، ناس من عين شمس وكتير معانا ناس من المنصوره واسكندريه وكده، والباثولوجي بنقدر نصوره، الباثولوجيست بتاعتنا بتصوره وبتبعته تو بي ريفايزد بباثولوجيست في ايطاليا وفرنسا وكده، ويبدا معانا باثولوجيست من امريكا من ميشيغان بيخشوا معانا. كل ده بيتم للعيان الغلبان بتاع المنصوره او كفر الشيخ فور فري تماما، بدون اي فيس وبدون اي حاجه خالص. فالحالات الصعبه كلها بنجمعها، الحالات بنعرضها الاول في الام دي تي بتاعنا في المنصوره، وبعدين بنفلتر بنجيب حالتين ثلاثه الصعبين قوي او الانترستنج او الجداد ونعرضهم في الانترناشونال تيومر بوردز، بيعمل لنا انترناشونال ريكوجنيشن، وحقيقه بنستفيد كتير حتى في المناقشات العلميه في القصه دي. بدانا نروح السعوديه، بدانا نروح تونس، الصور دي في تونس، الصور دي في السعوديه، بدانا نخش ان ديب ريليشن شيبس مع الاسجو. عملنا عدد من الورك شوبس دي اللي يعني بنشتغل فيها على طول، مش بس للجراحين ومش بس لبتوع النساء، لا عملنا بنحاول ننهانس ان انت مهما كنت احسن جراح ومعكش تيم كويس من الباثولوجي والراديولوجي يقدروا يوقعوه كويس قوي، لازم كله يكوب معاك. فعملنا في الابر ايجيبت في الاقصر، في شفا الأورمان، عملنا في اسيوط يومين علميين عن كفر الشيخ، عملنا في طنطا، عملنا براكي ثيرابي ورك شوب في اسكندريه مع ايادي المستقبل في اسكندريه، عملنا ايفن جينيتك كونسلنج ورك شوب مع مجموعه كبيره من اليو كي، وعملنا اندوميتريال كانسر ماستر كلاس، عملنا ليمفادينكتومي ماستر كلاس في المنصوره ولايف ترانسميشن. الدكتوره ميرفت اهي بتتكلم في الصوره دي، هي الدكتوره ميرفت قاعده كانت بتتكلم في الليمفادينكتومي ماستر كلاس بتاعنا في المنصوره. كانت اول مره نعمل سنترال ليمف نود بايوبسي لايف ترانسميشن في المنصوره على الكلام ده. عملنا في شهر 5 اللي فات مالتي اورجان ريسكشن ادفانسد اوفرين كانسر ورك شوب بلايف ترانسميشن، وعملنا اونكو فيرتيليتي جروب علشان نتكلم كمان على الفيرتيليتي بريزرفيشن، ومعانا عدد كبير من الناس من عين شمس، هو مين اللي انيشيتد بالاسم كلينيكال اونكولوجي في عين شمس بالمناسبه، دكتوره هاجر ودكتوره نرمين اسم الكلينيكال اونكولوجي في عين شمس. وعندنا الاسبوع الجاي لايف ترانسميشن فروم ذا او ار، اعتقد دكتور محمود غالب معانا ان شاء الله، لايف ترانسميشن دكتور حلمي موجود معانا فروم ذا او ار على اوفريان كانسر سيرجري، هنعملها اونلاين، هتبقى اول مره ننقله اونلاين من المنصوره للقاهره. ثم بدانا نعلم الكانديديتس الاثنين بتوعنا اللي هم الجايين، الاثنين فيلوز بتوعنا اللي جم اسجو فيلوز، ان احنا نعمل لهم محاضرات كل اربع، كنا الساعه 7 بالليل، كل الناس عارفه تفتح الشانل بتلاقي محاضرات، بدانا بالبيزكس ودخلنا خلصنا الاوفريان كانسر موديول، وبعدين الاندوميتريال كانسر موديول، وبعدين السيرفايكال كانسر موديول، وبعدين البتاع. كل المحاضرات دي خليناها عامه مرفوعه على الويب سايت، وخليناها ريكوردد عشان اي حد في اي وقت، وحقيقه الناس بيكلموني من السودان ومن سوريا ومن الاردن ومن ليبيا، انا عايز محاضرات كذا، اقول له خش على الويب سايت، كلها موجوده ريكوردد وباللغه بتاعتنا اللي هي يعني فرانكو عرب كده، الناس تفهمها باللغه السهله اللي يقدر يفهمها المحاضرات دي. قعدنا سنتين كاملين ناخد كل ادي الويب سايت بتاعنا، وادي كل المحاضرات موجوده سواء بي دي اف او ريكوردد ليكتشرز موجوده على القصه دي. وانا عايز اقول المحاضرات دي الفيلوز بتوعنا حضروها، فالفيلوز بتاعنا احنا عندنا تو فيلوز، واحد من فلسطين وواحد من مصر، هم نجحوا في امتحان الاسجو اكزام لسه اللي هتعمل اول امبارح في اسطنبول، والفيلو بتاعنا الفلسطيني اللي كان اول اسجو فيلو في مصر طلع الاول على الامتحان جاب 87%، لان هو احنا كنا بنعمل له محاضرات كل اربع وبنعمل له امتحان بعد كل مديول، فراح خلص الامتحان اول واحد وطلع اول واحد، النتيجه لسه طالعه الصبح النهارده، لسه باعت لي الايميل ان هو طلع الاول في على الاسجو على كل اليوروبيان كانديديتس الفيلو اللي كان عندنا في المنصوره. وده بالنسبه لنا هو ده اللي بقوله، لما نعمل دبلومه ضعيفه واطلع منتج ضعيف يروح السعوديه يشتغل شويه يلاقوا انه ضعيف اصلا يقفل على المصريين كلهم، انما لما اعمل منتج حقيقي والفيلو بتاعي ده ابعته ويطلع الاول عليهم، لا ده في المنصوره في تعليم كويس. كمان قدم على اي جي سي اس فيلوشيب غير بقى الاسجو خالص، هو اسجو فيلو، فكانوا منزلين مينيمال انفيزيف، واعتقد في كذا حد من عين شمس قدم عليها اي جي سي اس فيلوشيب فور مينيمال انفيزيف سيرجري، 6 شهور في تركيا يتعلم ببلاش ويقعد ببلاش وياكل ويشرب ببلاش ويتعلم مينيمال انفيزيف. واللجنه نديمه بورستم ويعني لجنه كريستينا فوتوبولو، لجنه تقيله قوي قوي. لما قدم الاي لوك بوك بتاعه بتاع المركز عندنا
كله ريكوجنايز بالاي دي ويخشوا على الحالات. لو اشتغل اكتر من 230 حاله جاينا انكولوجي في سنتين وكلهم ريكوردد على السيستم، طلع الاول وهيطلع من عندنا دلوقتي، طلع على تركيا عشان يكمل 6 شهور، اعتقد هي ويل بي وان اوف ذا بيست. فهو بيديني احنا سمعه حلوه، وبيبدا الناس تكلمني بقى من الامارات والبحرين احنا عايزين نبعت الفيلوز عندك. دخلنا في الجايد لاينز فور ليميتد ريسورسز كوميتي مع الاسجو، بنعمل جايد لاينز دلوقتي للميدل ايست. ودخلنا في ان الداتا بيس بتاعتنا بتخش مع الاسجو، كل الداتا بيس بتاعت كل الاسجو كريدت سنترز بتخش مع بعضها علشان نطلع بداتا تجمع كل السنترز. طب ده يفيدني في ايه؟ يفيدني ان انا الاسجو بيديني لو انا عندي مشروع بحثي وعايز استعمل كل الداتا بتاع ال 5000 6000 عيان اللي من 60 سنتر، هقدم المشروع البحثي ده، هاخد فند من الاسجو، وهقدر ان انا اكون الفيرست اوثر في البحث ده. فدي ميزه لطيفه جدا جدا. ودلوقتي بنفكر ندخل مشاريع بحثيه ايه عشان نستفيد بالداتا، مش بس السنتر بتاعي ده، كل النتورك دي انا هيبقى عندي الداتا بتاعتها متاحه. الكلام ده اتنشرناه في انترناشونال جورنال اوف جاينيكولوجيكال كانسرز. الاولاني كان من اسيوط، دكتور هشام ابو طالب نشره الرحله في الابر ايجيبت، واحنا نشرنا الايجيبشن جاينيكولوجي سوسايتي في المنصوره والاسجو اكريديتيشن والايجوز. وبعدين ده الشهاده بتاعه الاكريديتيشن بتاعتنا في المنصوره، ودول التو فيلوز بتاعنا. حسن اللي على الشمال ده طلع الاول على الامتحان بتاع الاسجو لسه النهارده الصبح. ده البتاع الفيلوشيب. اعلنا عن الدوره الجديده، خلاص بيقعد سنتين عندي، باخد 2 بس عشان يتعلموا كويس قوي. الدوره الجديده تبدا في 24، فتحنا الباب 15 سبتمبر، هنقفله 15 اكتوبر. لحد هذه اللحظه انا عندي 68 ابلكيشن، منهم حوالي 40 ابلكيشن من مصر و28 ابلكيشن من بره مصر، من الامارات والبحرين وبتاع، وانا هختار منهم 2. بنعمله فيري فير ببوينتنج سيستم. بيجي لنا توصيات بالهبل لدرجه ان في يعني ناس اعضاء في مجلس اداره الجمعيه بيوصونا على اولادهم تعالوا عندنا، قلنا لهم انا والله ماليش دعوه خالص بالاختيار، احنا عاملين بوينتنج سيستم. الاثنين اللي كانوا عند الفيلوز ما اعرفش عنهم اي حاجه خالص، والاثنين اللي جايين مش هعرف عنهم اي حاجه خالص برضو. هم هيجوا بالسكورنج سيستم عشان يبقوا فولفيلنج كرايتيريا، ما فيش اي واقع للوسايط فيها. وبس انا عايز يعني اقول ان never lose hope, things can change, together we can achieve more, and don't let anything stop you. لان في حاجات كتير قوي في مصر هتوقفنا. There will be times when you will be disappointed, times كتير قوي, but you can't stop, make yourself the best as you can, make out of it the very best, and thank you. Thanks, Professor Basserefi, for this nice presentation and great efforts. And the next speaker will be Professor Mervet Sersi, Professor of Gynecologic Oncology at Alexandria University. Her presentation will be about ovarian transposition, the forgotten procedure for fertility preservation in cancer. Thank you, Doctor, for this nice introduction. I am so proud and feeling so grateful to be here with you among those all people who are well known to be gynae-oncologists. And my presentation cannot be can be more perfect than others. I enjoyed really the previous lectures. And my vision in this lecture is to deliver one message for our young ladies. My presentation is ovarian transposition in in young adult patients suffering from cancers that necessitate pelvic radiotherapy. I want just to show you my institution, which is Shadbi University Hospital here, which lies beside immediately for the Alexandria Bibliotheca. And as you see, we are facing a very nice front sea view of Mediterranean Sea, that we love our hospital and love staying in it. As we all know that great advances have occurred in the treatment and management of cancer patients. So we have now long-term survivors. And these long-term survivors are young age in reproductive age group. So we have to consider preservation of their ovarian function, either fertility or their ovarian endocrine function. So according to the recent statistic analysis, we have many patients survived, and more than 80% of children and adolescents
with cancer become long-term survivor. So we have to think to preserve their fertility because chemotherapy and radiotherapy can affect their ovarian function. And we all know that radiotherapy in particular have a lethal effect on the growing follicles and primordial follicles because they are rapidly dividing cells. And the effect of radiotherapy have many factors that affect our impact on the ovarian function. According to the patient age, our radiation field, our fractionation. And we all know that as the patient age increase, the radiation dose that is enough to make permanent ovarian loss become less. So we have to prevent this occurrence for this event to happen to protect our patient ovaries from this permanent loss of ovarian function. What is the field for pelvic radiotherapy? The boundaries of the field of pelvic radiotherapy starts upward from the L4 and 5 and extended laterally 1 centimeter beyond the true pelvis and downward until the lower limits of the obturator foramen. So any patient will be exposed to pelvic radiotherapy, the ovaries will be affected definitely, okay? So we have to protect the ovaries. What are the options available to protect the ovaries? There are ovarian shields, but these ovarian shields have many limitations. These limitations that pelvic of ovarian shield during pelvic radiotherapy that may interfere with treatment, or the scatter effect of scatter radiation cannot be eliminated completely by shielding, and shielding might be not appropriate and may interfere with the oncological outcome. Any patient that presents for us in MDT meeting carry a challenge for us, especially if she is below the 40, especially if is endometrial, ovarian, or other. What is the indication of pelvic radiotherapy? We have genitourinary, rectal, anal, neuroblastoma, and Hodgkin lymphoma. We have to assess the female and her fertility potential. If she is prepubertal, we don't have any other option for fertility preservation except we have ovarian tissue cryopreservation. And I don't think we have in Alexandria any center that have ovarian tissue cryopreservation. And if this patient is married, she is lucky to have embryo cryopreservation if she can afford. But our patients cannot afford this procedure on a large scale. Another option is oocyte cryopreservation if she is not married, which can be offered now for a limited number of centers. We have only one center in Alexandria, and it's very expensive. So we have to think about our patient fertility preservation. So we searched for another method to preserve their fertility, which is ovarian transposition. What's ovarian transposition? Is displacement, surgical displacement of the ovary from its anatomical position to a space which is far away from the effect of radiation, above the pelvic of radiation limits or boundaries by about 1 to 5 centimeter or more 3 centimeter. And to protect these ovaries until this patient received her curative treatment of radiotherapy. We have now a current research treatment will include pelvic radiotherapy with aiming to a cure for her disease. And the inclusion criteria of our patients
that they must have a good ovarian reserve and function, and the ovaries are not involved in the malignancy she has. And we made a assessment of the patient ovarian function and menstrual, and making all preoperative investigation to optimize her to be a candidate for this research. This is a very simple procedure, can be done in any center in Egypt, which can provide a laparoscopic surgery, or even doesn't have a laparoscopy, can be done by laparotomy, very easy, and doesn't need a prolonged training course, or even an equipment that cannot be available any of our hospitals. The steps of this procedure is so simple. Just dissection and cauterization of the utero-ovarian ligament, isolation of the infundibulopelvic ligament, and transposition of the ovary in a parietal pocket peritoneum that can be fixed by a permanent Prolene stitch and characterized and localized by a permanent radiation marking by applying a metal clip. Here are some videos that we did for the second patient for our study. Just the second patient, yani this is only, we didn't gain so much experience. Just isolation and cauterization of the utero-ovarian ligament, with keeping the infundibulopelvic ligament intact. And I think any gynecologist can do this very simply without any complication for this patient. This is done for a patient that has rectal carcinoma, and she is 20 years old. And we did for her a laparoscopic ovarian transposition, and we preserved her 2 tubes. We didn't do a salpingectomy, because this procedure can be easily reversed if this patient received her treatment. And we can offer her either reversal of positioning of the ovary with preserving of her tubes. We did many patients. Some of them are cervical cancer, some of them are rectal carcinoma, and the last one was embryonal rhabdomyosarcoma of the vagina. Just isolation of the ovary from its attachment to the uterus. And this is the right side. We did separation of the fallopian tube from the mesosalpinx without salpingectomy, and then cauterization and isolation of utero-ovarian attachment with preservation of the IV ligament. The one doing this procedure on the right side is the MD candidate, which is an assistant lecturer in our department. So it doesn't need a skillful surgeon or a consultant surgeon to do this procedure, just to identify the anatomy of the pelvis, identify the infundibulopelvic ligament, which is very familiar for all of our doctors. And when mobilization of the infundibulopelvic ligament, we create what's called a peritoneal pouch, where we insert the ovary to avoid its fall down after surgery. And these peritoneal pockets allow us to put the ovary far up in the abdomen, in the paracolic gutter, and fixation of the ovary by a 2-0 Prolene stitch to the parietal peritoneum using a simple endoclose needle without any specific surgical skills needed for this surgeon. And the last step is applying metal clips so that the radiologist, clinical oncologist, when making the field for radiotherapy, they can identify the ovary very easily
and even this ovary can be this is the picture of the patient after the bilateral ovarian transposition, and this patient can be followed by her ultrasound just to identify the both ovaries subcutaneously, very easy by using a non-specialized sonographer. And when we made a review for the literature for the same topic, we find many studies that discussed this issue, and they find very promising results that they could save 100% of the ovarian function after ovarian transposition in patient with anorectal cancer, with patient with cervical cancer, with a little bit precautions in patient with cervical cancer that we have to make a multidisciplinary team meeting to discuss the benefit and the disadvantage of such a procedure in this patient, especially if the tumor size is less than 4 centimeters. Another studies that discuss this point, which include a large number of patients that they concluded they could save the ovarian function in almost 100% of their patients. So we just want to address a message that we can save our young patient from having permanent loss of their ovarian function by a simple procedure, which is ovarian transposition. Thank you so much. Thank you, Professor Mervet, for your nice and informative presentation. Our next speaker, Professor Dr. Amr Nadim, is talk about dydrogesterone role in regulating menstrual cycle. Dr. Amr. Dr. Amr Nadim. دكتور عمرو نديم اتفضل. في الوقت. دكتور. دكتور عمرو نديم 10 minutes بليز سيادة العميد. يعني هو اوكي. شكرا سيادة العميد. اوكي انا اسمي عمرو نديم، انا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. صراحه احنا بنتكلم النهارده على المانجمنت اوف فيوتشرستيك وومن هيلث كير، واعتقد ان احنا في الكونتكست دوت واحنا بنتكلم على فيوتشرستيك وومن ما ننساش انه في وقت من الاوقات في امريكا اللي هي يعني عصب التقدم العالمي، في عندنا سنه 1960 كان في مظاهرات بتنادي بمساواه ما بين المراه والرجل، وكانوا بيقولوا ان الست ما تستحقش ان هي تكون تحتل مناصب عليا وتنفيذيه لمجرد ان هي بيجي لها مانثلي بليدنج. ست ظريفه قوي اسمها استيل لافانش، واحده من الاندوكراينولوجيست الامريكان، ردت وقالت انه in man the shedding of blood is always associated with injury, disease or death. Only the female half of the humanity is seen to have the magical ability to bleed profusely and still rise phoenix-like. عارفين الفينيكس مش كده؟ Phoenix-like each month from the gore. اوكي؟ فطائر العنقاء بكل شهر يقوم من وسط الرماد. فطبعا دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نحطها في اعتبارنا، والستات فعلا بيعانوا. احنا النهارده هنتكلم على peculiarity عند الابنورمال يوتراين bleeding. We are going to talk about abnormal uterine bleeding O as per FIGO that's related to ovarian dysfunction.
and it's actually about hormonal treatment. I'm going to go rapidly through this. Do you know what's the prevalence of heavy menstrual bleeding in women of reproductive age? 1 في 3, 1 في 5, 1 في 10, 1 في 20. Okay, it's 1 in 5. 1 in 5. Okay, يعني عندنا تقريبا 20% of women of the reproductive age will suffer of one form or the other من abnormal uterine bleeding. And this is actually constituting a burden of 20 to 30% of all gynecologic visits and 25% of all gynecologic surgeries. فطبعا دي احنا بنتكلم اساسا على حاجات مفروض ان هي بتكون benign, لكن it's actually seen very frequently. And actually many of us have seen women bleeding to near death بهيموجلوبينات 4 و5 و7 لمجرد ان هم كانوا مش متوقعين ان هو يكون البليدنج اللي بيحصل دوت ممكن يوصلهم الى هذه المرحله. الايتيولوجي كنا عاده بنقول اورجانيك وديسفانكشنال، جت الفيجو قالت this is actually obsolete، وكان في عندنا في 2011 الفيجو كلاسيفيكيشن بالم كوين فور كوزز اوف abnormal uterine bleeding، وبعدين بعد كده بقت ابديتد في 2018 with certain revisions زي ما هنشوف بعد شويه. لكن basically احنا في عندنا حاجات بتعتمد على ان انا في causes that are visually او structural causes abbreviated as PALM: polyp, adenomyosis, leiomyoma, malignancy and hyperplasia. وبعدين بعد كده عندنا حاجات 4 categories that are unrelated to structural anomaly COE، وبعض الحاجات كانت not otherwise classified. احنا اهتمامنا النهارده اساسا هيكون منصب على الجزء اللي مرتبط بالاوفيولاتري ديسفانكشن، ودي يعني سكيما كده بتوري الدنيا كانت ماشيه ازاي بالنسبه للكلاسيفيكيشن الجديده. خلي بالنا ان احنا كانت not otherwise specified بدل ما كانت not otherwise classified في الابلكيشن القديم. الستات المنسترال سايكل is evaluated based on 6 parameters اساسيين: the frequency, regularity, duration, volume, the presence or absence of intermenstrual bleeding and the presence or of absence of unscheduled bleeding بالنسبه للستات اللي بتاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي. وابتدى النومنكليتشر وورد وايد يتغير. احنا كنا زمان الكلاسيك تيتشنج كنا بنتكلم على مينوراجيا وبوليمينوريا وبوليمينوراجيا وميتوراجيا وكل القصه ديت. ابتدى الديفينيشنز اكوردنج تو ذا فيجو يبقى اقل بكتير من كده، وابتدت الدنيا تبقى اسهل في الترمينولوجي. احنا بنتكلم على فريكونسي اكتر من 24 ولess than 38 days. This is normal. Anything within this range is considered normal. Amenorrhea is now considered as a form of an abnormal uterine bleeding. Infrequent if more than 38 days, infrequent cycles. Frequent cycles if less than 24 days. Duration in average is less or equal to 8 days. It's prolonged if it's more than 8 days. فما بقاش حد بيتكلم دلوقتي على مينوراجيا او بوليمينوريا، احنا بنتكلم على frequent or infrequent heavy اكتر من 8 او اقل من 8. برضه في regularity is it normal or regular، وعندنا الانترفال within 7 to 9 days، irregular within 8 to 10 days، والفلو volume as determined by the lady herself. Is it normal, is it light or is it heavy. في عندنا حاجات retained as intermenstrual bleeding between clinic cyclic irregular onset of menses and unscheduled bleeding. For clinical purposes الفيجو قالت ان احنا هنتكلم على كلمه definition of abnormal uterine bleeding as bleeding that is abnormal in duration, frequency, regularity and volume. يبقى بعدوا خالص عن الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه زمان، وقالوا just it's abnormal in duration, frequency and regularity. والنايسي قالت انه هنقول it's a heavy menstrual bleeding لو if it's excessive menstrual blood loss which interferes with the woman's physical, social, emotional and or material quality of life. والبليدنج ممكن يبقى classified as chronic, as acute or as
menstrual bleeding, and chronic abnormal uterine bleeding means that it has been there for more than 6 months. And acute bleeding means that I need an intermediate intervention. واحنا لما نيجي ناخد هيستوري من العيانه مهم جدا ان احنا يبقى في عندنا menstrual كالندر ونرجع يعني ما ينفعش ان احنا ناخد الكلام من الذاكره. ودايما انا بقول للستات لو سمحتم سجلوا المنسترال سايكل بتاعكم عشان نبقى عارفين بالظبط الدنيا ماشيه ازاي. حكايه البيكتوريال يعني اسسمنت للاماونت اوف بلاد this is essentially a part of the research. ما فيش حد بيعمل في البراكتيكس هذا الموضوع. الفيجو حاطه من ضمن البيبر اللي هي نشرها and it's actually easily downloadable from the internet يعني it's for free. حاطه انه check list to be included in the patient file حاطه فيه كل الابنورماليتيز and if you are actually seeing a patient you'll just tick the proper case and you are going to have everything recorded in front of you. مهم جدا بالنسبه لنا is in order to properly manage this condition to know the pathophysiology that is lying behind. لانه من غير دوت هنلاقي نفسنا قاعدين بنكتب investigations كتيره وملهاش لازمه. والفيجو actually is recommending a number of investigations بتبتدي طبعا بالclinical assessment, history and examination, determination of the ovulatory status عشان لو كان في عندي اي ovular dysfunction, screening for systemic disorders and for hemostasis, evaluation of the endometrium بالالتراساوند وممكن بالendometrial biopsy, evaluation of the structure of the endometrial cavity بالالتراساوند او بالهيستروسكوبي and the myometrial assessment. وعندنا several يعني algorithms موجوده ممكن ان احنا نلجا اليها سواء بيزد على الفيجو او بيزد على other systems. مهم قوي بقى بالنسبه لنا ال disorders of ovulation as stated by the FIGO also. It's been published in 2022 and actually they are defined as any alteration of the ovulatory function in non-pregnant women in the usual reproductive years, and they are actually recognized as common causes of abnormal uterine bleeding. And in this context actually they are considering the polycystic ovarian disease as a special entity of ovulation abnormalities. Actually ovulation means progesterone and progesterone means endometrial stability, and we have a wide array of ovulatory dysfunction that will actually affect the bleeding pattern according to the occurrence of ovulation in a regular way or in an irregular way, or if an ovulation is actually occurring. Progesterone is actually causing secretory transformation, stabilizing the extracellular matrix and maintaining vascular integrity. And actually the presence of the progestational effects means the absence of the progestational effect means that we'll have an unpredictable bleeding. It's just like a wall that is well cemented, and when it's going to go down, it's going to go in a smooth way. If the progesterone is not present, the wall is going to fall apart without any order, and will have actually a catastrophic bleeding in many instances. I'm going to skip this part. It's actually related to the concomitant present, and it's very important to exclude in this field the hypothyroidism and the hyperprolactinemia and the luteal phase defect also. And I'm going to reach the management of this condition. مش عارف هم عملوا غيروا السلايدز فوق. Okay. The goal of the treatment is to establish and maintain hemodynamic stability, to correct the anemia, acute or chronic, to return to the pattern of normal menstrual cycle, prevent the recurrence and prevent long-term consequences of absence of progesterone, anemia, infertility, atypical endometrial hyperplasia, and cancer. The first choice for the pharmacologic therapy would be actually a high dose of progesterone for 10 days. After that, we'll maintain progesterone at a low level for 10 to 14 days, or we may give combined oral contraceptive pills. So the choice of the progesterone is actually important. And I will come to this point later on. And if there is no improvement with the pharmacologic therapy, high dose of progesterone, then progesterone low dose for 10 to 14 days, in that instance, we are going to do a list of
surgical intervention from tamponade by uterine Foley's catheter to uterine irrigation by tranexamic acid, curettage, endometrial ablation, or even hysterectomy. Actually, progestins are now actually considered as an important and dominant player in the tight interlink between contraceptives and bleeding control, and their role has actually been recognized as one of the cornerstones in stopping acute and controlling long-term bleeding. And actually, whenever we are going to choose progesterone, we have to put into our mind that not all progesterones are alike. Actually, the progestins that are actually on the market, they might bind to testosterone receptors, they might bind to glucocorticoid receptors, they might bind to estrogen receptors, and in many instances, they are going to cause side effects. So while choosing the progesterone, the progestin we are going to use, we need to choose the proper progestin. And you all know actually the family of the progestogen. We have some derivatives of the progesterone itself, and the one used in the abnormal uterine bleeding is the medroxyprogesterone acetate. Then we have the 19-nortestosterone derivative, and the most common is the levonorgestrel, which is present in the Mirena, and the norestesterone acetate. And the norestesterone acetate, unfortunately, have actually very strong androgenic effects and also mineralocorticoid effects. Then we have actually the dihydrogesterone, which is nothing but a stereoisomer of the progesterone that's actually been bent by light. And this way of producing the molecule is actually having an important effect in enhancement of the progestagenic effect with no estrogenic, androgenic, or glucocorticoid effects, having higher selectivity and better bioavailability while not inhibiting ovulation in the normal physiologic dosages, with anti-androgenic potential that are actually less pronounced compared to other progestogens. So actually the testosterone derivatives will have marked androgenic properties, and the progesterone derivatives might have also mineralocorticoid activities, and we don't actually like our patients to remain at the verge of being subjected to the effects of the androgen side effects or the development of atherosclerosis while using progestogens that have androgenic properties. So actually, the progestogens simply improve the endometrial characteristics, as we all know, and in the same time, if we are actually having acute and heavy bleeding, as I said to you, we have to use large doses of dihydrogesterone of 10 milligram, that's 2 to 3 times a day for 10 days. We might use the norestesterone, but I just warned you about the androgenic properties, or we might use 4 tablets of oral contraceptive pills for 5 days. The tranexamic acids will improve the thrombosis inside of the uterus, the hemostasis inside of the uterus, and will help in reducing the amount of bleeding. What is important is that we have to maintain a treatment for at least 3 to 6 months, and this is actually one of the important things that should be highlighted. We are going to stop bleeding, and we are going to use the progestogen for at least 4 to 6 or 3 to 6 months in order to stabilize the endometrium and create the necessary effects. What makes the dihydrogesterone a unique molecule is that it does not block the ovulation in the therapeutic dose. It has no estrogenic effects, no androgenic effects, and no glucocorticoid effects. Here, 2 questions will arise. Is dihydrogesterone effective, and is dihydrogesterone safe? Yes, dihydrogesterone is effective, and we have lots of studies that have been published on since long time about the effectiveness of the dihydrogesterone in the regulation of the menstrual cycle, on the endometrial protection for those who are taking hormonal replacement therapy, and also on the regularization of the menstrual cycle, and on improvement of the quality of life of women who are suffering from abnormal uterine bleeding.
Another indication of the dihydrogesterone actually is in the management of secondary amenorrhea. And as I just told you in the beginning, amenorrhea has been now considered as part of the spectrum of abnormal uterine bleeding. And in that instance, in this context, we have several publications about the use of the progesterone to create withdrawal bleeding and maintain regularity of the cycles for those who are suffering secondary amenorrhea. If we are going to actually continue talking about the hormone replacement therapy, we should not forget the use of the Mirena system with the levonorgestrel reservoir in order to control abnormal uterine bleeding. If we are talking about safety, there have been a recent publication in Gynecological Endocrinology in 2022 about the fact that a favorable safety and tolerability profile of dihydrogesterone have been proven throughout the 60 years since its launch in the first time. In the future, we might talk about selective progesterone receptor modulators with their effect on the fibroids, on the endometrium, and on the pituitary gland. And on the pituitary gland, they're actually going to inhibit ovulation while maintaining a mid-follicular phase estrogen. So this is actually an important thing. Gonadotropin-releasing hormone analogs are actually one of the options that might be used. Tamoxifen, don't ever think about giving tamoxifen to anyone to treat abnormal uterine bleeding. Actually, tamoxifen might be carcinogenic and might produce bad effects on the endometrium. And there is another option for use also for the treatment with the aromatase inhibitors. Coming to an end, abnormal uterine bleeding is rather common, and it's actually present in 20% of our ladies in their reproductive age. The FIGO updated classification actually allows us to ask the right questions and choose the proper investigations and tailor treatment to particular patients. Progestogens act by stabilizing the endometrium and promoting endometrial repair. Choosing the proper progestogen is important in order to avoid the side effects that might occur to the ladies. No randomized control trials have been advanced to compare the different progestogens, but as I told you, we should consider possible off-target side effects and complications that might arise from the use of progestogens with possible androgenic and adrenocorticoid side effects. Treatment should be continued for at least 2 to 6 months. Improvement of the coagulation process in the endometrium environment using the plasminogen inactivator tranexamic acid would probably have a synergistic effect during treatment of abnormal uterine bleeding. I have just few things to tell you about the posology. Bleeding, to stop the bleeding, we need high doses of dihydrogesterone. We can use 2 tablets a day for 5 to 7 days. Then when the bleeding stops, we use 10 milligram a day, only 10 milligram a day from day 11 to day 25. For the regularization of the cycle, from day 11 to 25, we use 1 tablet of dihydrogesterone 10 milligram. And for secondary amenorrhea, we use 1 to 2 tablets of 10 milligram dihydrogesterone from 11 to 25, day 11 to day 25 in order to create the proper withdrawal bleeding. And we may continue on until the resolution of the secondary amenorrhea. Thank you very much. I think that I was just in time.